been 5 years now, and still Elhousine hasn't won a Golden Trail race. It will be difficult for Elhousine to win. There is very strong runners coming. سويمان أري رجلو خلادين ناد وات شحال يطاوك إياه وديتو يطاوك كان السباق زينا. Elhousine could go into a race as the fastest runner, but he can't control the humidity. Aujourd'hui, c'est la dernière chance pour nous. Dolomyths is known as the couloir of hell. And then a technical downhill where you can win or fail. Already at this point in the season, the doors of opportunity for some athletes are closing, but for others are just about to open. Soy Malen Osa, vengo del País Vasco. Last year she did incredibly well in the final. 2 minutes into the race, and Elhousine Elazzaoui, ladies and gentlemen, has dropped the foot on the gas pedal. Los nervios, pues un poco incertidumbre de no saber si va a salir bien o no. تركيا تنزل ان شاء الله زينة. ايوا هذيك ان شاء الله الى السباق ايطاليان ان شاء الله سميت الدولوميت. ايوا هي غير نتكيم هذا لنا وصافي. وان شاء الله ورنا لي خص الخير ان شاء الله. يكون غير الخير ان شاء الله. بغير السويمان اري رجلو خلادين ناد. ايوا شحال يطاوك اياه وديتو يطاوك كان السباق زينة. ما نعرف شحال. غنرقل الصباح تلقات وان شاء الله الرحمن الرحيم. هي غير ربي. Elhousine Elazzaoui, je suis un athlète de trail running. Je cours avec Pini Mountain Racing. Et la Golden pour moi, c'est un course qui est très important, que j'aime toujours participer parce que c'est une course internationale qu'il y a les 10 athlètes les plus forts du monde. Elhousine is competing on the Golden Trail World Series since 2019. Always performing super well, finishing top 10, top 5 of most of his races. Yeah, he's not winning, and there is always someone in front of him, so it's a pity for him, of course. It would be good, it would be nice if he could win a race. Elhousine Elazzaoui is the most talented runner on the Golden Trail to have never have won a race. He's from Morocco, he's super good up, but he's starting to show that actually he might have the overall package to challenge for the title. Mes objectifs, c'est pour qualifier, pour la qualification avec les top 10 et pour aller à la finale. Et pourquoi pas faire avec les top 3, j'espère. Already at this point in the season, the doors of opportunity for some athletes are closing, but for others, the doors of opportunity are just about to open. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Soy Malen Osa, vengo del País Vasco, tengo 20 años y corro por Salomon. Malen, she is a very talented athlete, very young.
I saw the potential of Malen the first time at the Cross du Mont Blanc in 2022. She was winning and beating the record of the race while she has only 19 years old. Malen Osa is a new and exciting runner from the Basque region of Spain. Last year she did incredibly well in the finals at the age of only 19. She was already able to compete sometime at the same level than the top 10, top 5. Las finales de Madeira para mí fueron una sorpresa porque llegué con cero expectativas. Fue un buen chute de motivación porque vi que podía estar compitiendo a nivel internacional. Of course, she has a big potential and a bright future. We're going. We're going. When was the first time you met Malen? Yeah. Bess, how are you? Good. The first time really getting to know her was at the team camp that we had in Portugal this year with Salomon. Hemos hecho muy buena relación. Hablamos bastante, se preocupa mucho por mí, vamos, me cuida, es como mi hermana mayor. ¿No? I think she's young, but she's incredibly mature. She's had like a lot more experience than you would imagine for a person so young. But she also brings with her a lot of light and sunshine. Yeah, I think she's an incredibly strong person as well in terms of her athletic results and how she focuses on her sport. It's been 5 years now and still Elhousine hasn't won a Golden Trail race. The Dolomyths is his best opportunity, and so he's put all his attention on making sure that is when he peaks. Oui, je suis bien préparé. Je fais tout. Je fais tout pour améliorer. Elhousine could go into a race as the fastest runner, but he can't control the humidity, and that's the one thing that will always disrupt his plans. Qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment, j'ai peur de la course. C'est pas vraiment, j'ai un problème avec la chaleur. Le problème quand il y a humide, c'est un problème. Mais moi, je vis dans de la chaleur, 50 degrés. Et c'est très sec. Alors quand je cours, il y a de l'humidité, je ne me supporte pas. رادرو الغموم بلون رادرو ما اسم الواد احمد الدولوميت لا بالدبل ولا ينور الشيطان لويس ها كنا معنا. Golden Trail now moves to the Dolomyths Run in northern Italy. It's 22 kilometers with 1,750 meters of ascent. It's the longest climb, the sharpest climb, and the most technical downhill. Subida dura, Tengo muchas ganas, me siento bien. Creo que es una carrera que me va muy bien por la distancia sobre todo. Y además es técnica. Yo voy a hacer mi carrera y cero presiones. She's the youngest runner on the circuit, and there's a huge expectation of what she can deliver because of what she's done in the past. She does have pressure, but I don't think that affects her in a way that's negative. I think sometimes a bit of pressure isn't the worst thing, and I know that she can still compete seriously with that. ¿Estamos? He hecho 2 veces la bajada y es brutal. Dolomite is known as the couloir of hell, and then a technical downhill where you can win or fail.
Fui a ver el circuito el domingo y a la bajada me caí. ¿Cómo está el suelo? Va, hostia, tú. Buah, me he dado contra la roca, ¿eh? Sí, se te ve, se te ve. Es que son 8 kilómetros que empiezas a bajar y es todo súper técnico y tienes que ir muy concentrado. Es que si te caes, como digo yo, game over. La course de Dolomyths, c'est une course que je préfère, que j'aime bien, que je connais bien le parcours. Après, c'est technique, il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup de zigzags, il faut bien faire attention pour pas tomber. Ladies and gentlemen, welcome to Canada. Let's go to Dolomyths Run. Je pense qu'il y a aussi des courses, il y a des athlètes très forts. Il y a Stia, il y a Bart, il y a Mirias aussi, il est très très fort sur la distance. Mañana que si cuando acabe la parte técnica de Elhousine te tienes ahí que todo. Tirar con todo lo que pueda y que pase lo que tenga que pasar. Pues está la mira puesta en su cabeza. Tomorrow we will have a good battle in the downhill. Some days I feel I can fly downhill. We'll see tomorrow. Es soñar mucho, pero Sofía, Judith, Kaylin, la misma, no sé, son referentes. Tenía claro que iba a atar los tobillos. Si se te va un poco el tobillo, te sujeta. Y esta carrera era ideal para eso. Vas-y à droite. Une petite différence encore un peu. Hein. Ouais. On va mettre 2 points, 1 sur ta chaîne postérieure à droite. Okay. Bien stabiliser ta cheville. Pour la Dolomite, c'est la troisième fois que je suis ici. La première fois, j'étais troisième. Le deuxième, j'étais deuxième. Et la troisième, j'espère. Los nervios, pues un poco incertidumbre de no saber si va a salir bien o no. It's a 22-kilometer run, which is the shortest in the series. Like, this is a furious race from start to finish. A ver, si soñando lo grande, sé que si hago muy buena carrera y alguien falla, un top 10 estaría muy bueno. Franchement, quand je fais le départ, je dis aujourd'hui, c'est la dernière chance pour moi. Soit je veux attaquer aujourd'hui, soit je suis foutu. Alors, je suis attaqué dès le départ. They've clearly just been. Oh, wow. Ladies and gentlemen, this is a half. 2 minutes into the race, and Elhousine Elazzaoui, ladies and gentlemen, has dropped the foot on the gas pedal, and he is making a statement. Has he gone out too hard then? Because that was a gear change you expect on the Tour de France. Oh, that was hell of a push. La carrera ha empezado más lenta de lo que esperaba. He salido bastante adelante y cuando he visto que estaba muy cerca de las favoritas he dicho, para un poco. Alors, dans le kilomètre 6, il y a Frédéric et Roberto, ils vont prendre les bâtons. Alors, nous, on a vu qu'ils ont accroché, on a attaqué de nouveau. Como el grupo que tenía he sentido que iban más lentas que yo, he tirado. Tenía muy claro que no quería pasarme antes del 6. Ver a mis padres ahí me ha hecho mucha ilusión. La cosa iba súper bien, iba a quinta ya y iba sintiéndome súper bien. Vamos, Malen, va. Vas bien, vas bien. Dès le départ, si Stian il va pas attaquer, moi je veux attaquer. Après, je suis avec Stian parce qu'il a attaqué. Allez, Elhousine. Look at these two gentlemen run up. They've run every single step, and these two, like neck to neck in every 6 packs.
Yo creo que ha apretado igual un poco demasiado en las tetas. She is the one that everyone is nervous about because she's so young and she's got so much ability right at the top and the down. That's when she's going to come into action. Elhousine can't get a visa to race in America, which is a real problem for him. He's desperate to win the Dolomyths, but if he blows up there, he knows it's his last opportunity to score points. So should he go for that win, risking his whole season on whether he can actually finish? Est-ce qu'il y a des possibilités pour faire l'Amérique? Parce que c'est un course que j'ai besoin de points maintenant. J'étais deuxième, maintenant je suis avec Marathon de Mont Blanc, ça n'a pas été bien. Alors, je ne sais pas. It will be difficult for Elhousine to win. There is very strong runners coming. And sitting behind can be infuriating to people, which is part of the genius of Elhousine. Why overtake when you don't have to? Why share the load when you don't have to? Ouais, c'est comme on dit, c'est d'expérience, c'est de confiance, et c'est de connaître aussi le parcours. He knows he's the fastest runner in the last kilometre, and it means Stian is going to have to make a decision. Je décidais, comme les courses ici, après j'allais dans un mental très technique, très vraiment technique, et j'ai fait des entraînements comme ça. وهذا السن اللي برشات جسم نسيت بلاد ماشي دخلات أتي ربحتي كلتي. Oh, look at the gap! Look at the gap! Elhousine, he is making his mark. He is clearly putting down a marker that he wants to win this. Ouais, c'est pas peut-être Stian, il est aussi très fort de la distance, alors il faut faire aussi la distance très fort. C'est vraiment quelque chose de la fierté et de la confiance. Je pense que les choses qui vont venir, ils vont être bien. Yes, you've done it, Elhousine! We didn't know it was possible! And this has been the longest wait for a podium of any top athlete I can think of. He deserves this more than anyone. Is this going to create the flying camel? No, I'm super happy for Elhousine. So here it's one additional winner of the Golden Trail World Series. And this is something that will be engraved for him, but also for our series. Estaba un poco ida. Nunca había tenido esa sensación, entonces me ha asustado un poco. Después de Forchella, de repente me empezaba a sentir un poco más cansada y la última pala Pisboe se me ha hecho muy dura y larga. Tenía la sensación de que estaba bajando bastante el ritmo y he empezado un poco a pensar, ostras, igual me pillan. Cuando he llegado ya y he empezado con la bajada y sí que he visto que igual le he dado demasiado y ahora voy a sufrir. Desde el inicio de la bajada ya he visto que se me va a hacer muy larga. I was thinking about her for most of the race, actually. I was like, I just hope she has a good race, you know? Stay focused on Tizienne. Stay focused on Tizienne. Don't forget to hit. Come on, Malen. Come on. She's super young, super talented, super focused. Good job, Malen. Good job. She's also the future of Salomon. How was the feeling at the finish line? Emocionante. He visto a mis padres además. Había mucha gente. Tampoco esperaba un cuarto puesto. Come on. Go.
estaba un poco ida y nunca había tenido esa sensación, entonces me ha asustado un poco, pero bueno, luego he empezado a sentirme mejor y ya está, una anécdota más. She got quite emotional, which I don't usually. But I was super happy for Malen. Yeah, she definitely works really hard, and she it's obviously a great thing for the confidence as well for her, which is really cool. And she knows she's heading in the right direction, which is awesome. Detrás de un podium de lujo, pues he sido la ganadora. I'm super happy to give you super good news that she signed for the next 3 years with the Salomon team. لا قلنا السوق شاني مراد مي مشيت ضغط شاني يجيك مي مشيت ضغطين ايوا شاني العمان For athletes like Elhousine and Malen, you do so well at the Dolomyths. You create your own little bubble of dreams and expectations. Could you do well at Sierras and Al? But unfortunately for them, there are some new athletes, and they're here to pop that bubble. I never seen, I think, in the Golden Trail Series, 2 guys like this. Guys, you know what is waiting you in few days? Yeah. One of the biggest competitions this year for sure. Hello and welcome to the Golden Trail World Series. The best trail running show is back. I am here to be on the top of the podium. Sierras now is everything. I'm really excited to race. Our runners, they are highly motivated. I will try to break the record. The training went well. In my head, it's all clear, so normally nothing can happen. Nienke Brinkman can beat the record. I'm excited that I'm not too stressed about the result. When I'm on the starting line, I usually look at my colleagues. I say I'm the strongest. If you win it, you are the best. She is not having a good day. He's 1 minute, 18 seconds behind, which... And this is the overtake.